Selamat datang di Asia Media Channel. Intern. Halo bro, di mana kita ini? Di Taman Rusa, Bang. Oh, oke, kita masuk ya. Ayo. Oh, gitu. Oke. Tuh. Kita masuk ini. Kemana kita? Ke dalam? Ya, ke dalam, Bos. Berani yang di dalamnya. Ayo lagi. Diinformasikan kepada petugas mohon diarahkan pengemudi pengendara roda 4 untuk diparkirkan di gedung Domus dan gedung Market Center karena ada aturan di dalam. Terima kasih. Amin. Grew up in a place where they told you what to chase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara semuanya dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya lagi berada di salah satu destinasi taman wisata yang sangat terkenal ataupun lagi viralnya di tahun 2022 ini, yang mana taman ini diberi nama oleh pemerintah Kota Batam, Taman Rusa Sekupang ya teman-teman. Lokasi terletak di Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Jadi di kesempatan video vlog kali ini saya mau mengajak saudara-saudara seperti apa suasana di dalam Taman Rusa yang terletak di seputaran Sekupang, Kota Batam ini, yang mana di kesempatan video vlog hari ini jatuh pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, yang mana kita sama-sama menyaksikan di kesempatan video vlog saya hari ini. Di sini sangat membludak pengunjungnya, sangat ramai luar biasa di Taman Rusa Sekupang ini. Bahkan kendaraan parkir roda 4 sangat terlihat begitu banyak di parkiran Taman Rusa Sekupang ini. Dan seperti apa di dalam Taman Rusa Sekupang ini, nanti saya akan review apa aja wahana-wahana permainan yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Sangat viral sekali Taman Rusa Sekupang ini karena baru diresmikan pembaruan di tahun 2022 ini, yang mana sebelum tahun 2022 2021 Taman Rusa ini sudah ada juga, tapi di tahun 2022 pembaruan terjadi di Taman Rusa ini membuat mata takjub ya teman-teman ya. Ayo ikuti terus, saya mau masuk melihat suasana yang ada di Taman Rusa ini. Bahkan sebelum kita masuk ke dalam Taman Wisata Rusa ini, di depan gerbang kita disambut oleh ikon patung rusa ya teman-teman ya, menandakan di dalam taman ini terdapat banyak rusa-rusa, bahkan juga masih banyak lagi wahana-wahana spot-spot berfoto yang bisa kita nikmati di dalam ini. Dan sekilas info buat teman-teman yang mau berkunjung ke Taman Rusa Sekupang ini, untuk biaya masuk Taman Rusa Sekupang juga sangat terjangkau. Pada hari Senin hingga Jumat, pengunjung dewasa dan anak-anak ataupun pelajar dikenakan tarif Rp5.000. Sedangkan pada akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, untuk pengunjung dewasa dikenakan tarif Rp10.000 per orang, dan untuk pengunjung anak-anak dan pelajar dikenakan sebesar Rp5.000.
Nah, dari sini nih. Nah, tinggal. Oh, kamera layar gitu. Seru kan? Dekat lagi saja. DHT kan? Iya. Keren nggak? Dia naik KT loh. Kau simpan loh. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Bahkan juga di dalam Taman Rusa Sekupang ini banyak tempat berfoto, spot foto kekinian Taman Rusa Sekupang, yakni dua patung rusa yang megah dan indah berdiri kokoh di area pintu masuk taman ya teman-teman. Dengan diresmikan Taman Rusa Sekupang Batam ini, kini masyarakat Batam sudah diperbolehkan untuk berkunjung. Selain itu juga terdapat di dalam Taman Rusa ini ada sebuah kolam. Kolam ini sangat menawan hati, sangat indah, dilengkapi dengan air mancur ya teman-teman. Selain itu juga ada pelepasan beberapa ekor ikan patin seberat 7 kg, ikan koi dan ratusan benih ikan mas di kolam yang diberi nama Kolam Air Mancur. Taman Rusa Sekupang Batam terletak di kawasan Sekupang. Bahkan juga di Taman Rusa Sekupang ini dilengkapi dengan jogging track sepanjang 1 km, 2 kolam pemancingan, 1 kolam budidaya ikan, dan taman bermain anak-anak. Satwa yang terdapat di Taman Rusa antara lain 30 ekor rusa, 17 ekor ayam kati, 150 ekor merpati, dan 2 ekor angsa. Kolam ikan air mancur telah dihiasi ikan koi dan ikan mas, sedangkan kolam pemancingan telah disemai benih ikan nila dan ikan patin. Selain itu beberapa foto kekinian seperti unofficial stok rumah panggung, rumah pohon tugu bambu, dan ikon Taman Rusa. Where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. Dan saya mendapatkan artikel ini untuk menambah narasi video saya ataupun info-info yang ada terdapat di dalam video saya ini. Saya petik dari sudutbatam.com. Terima kasih saya ucapkan kepada sudutbatam.com. Beribu-ribu terima kasih. Saya pakai artikelnya untuk informasi yang saya dapat di dalam Taman Rusa Sekupang ini. Dan buat yang baru menemukan channel Arisama Channel, jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang baru menemukan channel Arisama Channel ini, jangan lupa di subscribe,
Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur, sampai jumpa, bye bye. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Oh, dari sini guys. Itu nggak kelihatan lah guys. Lempar takut dia malah. Kan dari takut dia lempar gitu kan? Dia aja dia terus sendiri kok. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down.
change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. bobot jadi masuk gerang-gerang. Cari ya. Suasananya dipadu dengan suasana alam, sangat asri. Kalameng gitu deh. Ano lah kan gitu ya. Apa itu? Maskernya, dan tadi udah kena kakak. Dingin, Jas. Kau jangan di belakang. Di depan. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down.